semmuso tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ka ile fa ditsamaiso tse di tlhomameng tsa kepo tsa lefatshe la Botswana le inakantse natso e le mammang go letla go nna le ditso tsa bogolo jo bokalo o ne a tlatsa ka go rurifatsa botlhokwa jwa ditemane tsa tlholego le seabe sa tsone mo tlhabololong kana tota tlhabologong ya batho le itsholelo ga re utlwe o tshileng kabetse Lefatshe la Botswana le itsege ka ditemane tsa boleng di akaretsa sewelo, sethunya le lesedi la rona gareng ga tse dingwe. Jaanong ditso tse di kgolo go heta ke go bonwa ga temane e ya bokete jwa 2.492 carats. What? It's supposed to show Botswana in the world how important mining, good governance, particularly diamond mining is to Botswana. They mean everything to us, in the good times and the bad times. Diamond prices are going through a very difficult time right now, but yet every diamond remains precious and valuable. Yeah, true that. And hospitals and everything else. Yeah. Kids going to school. Of course. Food coming in. More bulls being imported. Water. Journalists trained. Or owning CNN. It's a diamond. Yes, of course. So that it's a real diamond coming from a real country, brought up by real people. Yes, of course. Impacting real people. Well done, really. Thank you very much, sir. This is precious. Botswana, in terms of the leaderboard, the top 10, we are 80% of the stones that are in the top 10 are Botswana diamonds. 70% of them come from Kara, Botswana. So we're proudly Botswana on the top 10 leaderboard of diamonds. And tiriso ya maranyane a kwa godimo mo mohameng wa moepo e tsweletse ka go tisa katego e bonalang mo ditsamaisong di akaretsa go dupa go epa le go thotwa ga meamiso e tshwana temane. Technology is the way to go nowadays. We're talking about innovation, we're talking about artificial intelligence, we're talking about a lot more of these technologies that are coming up, and we need to embrace them. Contrary to what people might think, technology is not here to replace people. Because technology is done by people, it needs to be mastered by people, it needs to be taken care of by people. Therefore, technology will always work hand in hand with people. But it helps us to actually get to where we want to get much faster than we would otherwise have done if we are just using people. Therefore, we need to embrace each and every element of technology that is coming through, especially noting artificial intelligence now. Is really coming into the mining space, coming into this beneficiation space. You will never be able to produce such a big diamond through a lab. So that already tells you that real is better than growing in the lab. I mean, this is history in the making. This is 2,492 carats worth of diamonds that have been produced in Mother Earth. You're never going to get that. And the sentiments around it is that when we unearth this stone here or this diamond, there's beneficiation there coming through. Botswana benefit from these stones. None of us here can say we haven't benefited from the Botswana diamond. So for me, when I talk about 2,492 carats, I'm thinking of empowering Botswana, provenance, making sure that people understand what our diamonds actually do for Botswana. Kampane ya Lukhara e tla tswelela ka ditsamaiso tse di lebaneng go atolosa mosepele wa go sekaseka boleng jwa tlhotlhwa ya temane e le bokete jwa seabe sa dipoelo tsa yone mo tlhabologong ya Motswana go tsamaelana le maitama a puso a go netatsa gore beng gae ba sologela molemo ke meamiso ya lefatshe leno. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tona di tswammung le boranyane jwa pabalelo ya ditswammung le kgotletso re lefoko moagi o kopile bomme go kopa diteseletso tsa go batla ditswammung tse di itseng di bone mo Botswana ka re seo se ka ba thusa go simolla dikgwebo go tlhama mebereko le go nna le seabe mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno. Re moagi o buile seo kwa pitsong ya bomme mo go tsa meepo kana Women in Mining ke o lebolegela dipotsane. Kgato wa Women in Mining o simolotse ka 2023 ka maikelo a go tisa tekatekano ga gare ga bomme le borre kwa moepong ka ile tiro e go toelesegileng le ya borre rile kgothatsa bomme re moagi re ba tshwanetse go simolola dikgwebo tsa moepo nako e sa le teng pele ga dithothwa tsa go beeletsa mo mohameng o di tsholatsega. We have extended our hand as the ministry to give or relax requirements for licenses
right from prospecting, mineral permits, mining licenses, and all that. Lepata la ditswammung le kgotetso le repisitse melawana ya go ikopela diteseletso tsa go bata ditswammung. Ka moo ke rotloetsa bomme go bata methale ya go bata ditswammung tseo. To expedite exploration for and mining of the abundant minerals in this country and what we have. And as I've mentioned, you can be an employee, you can be a supplier to the mining industry, etc., etc. But it's important. O ka rekisetsa meepo, dithoto le ditamelo, o ka bereka teng, mme go botlhokwa gore re nne le seabe mo mohameng o. Go bata motho yo berekang ka natla. But please don't forget, it's also hard work. Re moagi a re tshwentswe ke batho ba ba rekisang diteseletso tsa go bata ditswammung. Citizens. But what we see is now a trend where people now hoard these licenses. Somebody will be sitting with 17 licenses, as an example. Re lemogile gore go na le batho ba ba nang le diteseletso tse dintsi ga ba sena go bona ditswammung ba rekisa ditankana tseo ka le mmenyana. Instead of actually advocating for an equity stake in those licenses. Bomme ba bereka mo meepong bana ba amogana maitemogelo a bone. Ke letsa go bona komiti ya gago organization ya gago e na le seabe sa go khatha and polishing mo gaemo. At least large scale mines, when they have their mining land, there is some land that is not very suitable for. Gantsi meepe metona e bona ditswammung mo lehatsing le lennye mme ba bo ba sa epiko rona se re se dirang ke go kopa teseletso ya go dirisa lehatshe leo. Apply for land like that and do it correctly. Tona moagi go kgothaditse batsadi ba ruta bana le bana le seabe mo mohameng wa maranyane le dikitso. Rotloetsa bana ba ba sana go ithuta maranyane kwa sekolong. A tlhalosa seo se ka netefatsa gore palo ya bomme ba ba bereka mo meepong e a oketsega. Ka mohama o tlhoka batho ba na le boitseanape ja maranyane. O lebolela dipotsane Botswana Television ga borone. Moparlamento wa kgaolo ya mogodisane re Tumiso Rakgare a re o itumelela seabe se se dirwang ke lefatshe la Japan mo go tlhabololeng thuto ya lefatshe leno. O buile se kwa mogodisane jaaka na re bolla tshimolodiso ya kago ya matlwana a borutelo le ya boitumelo a sekolo sa bana ba ba fatlogang kwa nko ya phiri e ya guang ka thotloetso ya lefatshe la Japan. Moemedi wa lefatshe la Japan re SETSWANA o na tsene moletlo o a rutlweletse class. Lefatshe la Japan le tsweletse ka go tiisa botsalano jwa lone le lefatshe leno ke ka mo le itlameleng go agela sekolo se se botana sa nkwa phiri matlwana a borutelo la boitumelo a tla diriswang ke baithuti. Dikago tse di tla go ka madi a tla lopang go feta 827,000 pula le fa go ntse jalo se se le jwa le tharabololo mo sekolong se ka jana se lebane ke thaelo ya matlwana a borutelo. We used the storeroom that is behind this tent. The storeroom that was re dirisa matwana mabelo a company ne aga mo sekolong sa rona ka matwana mabedi a re agetsweng ke lefatshe la Japan re ta kgona le go amogela baithuti ba palo e botoka ka jana re na le sethopa se le sengwe mo nakong eno. Accommodate 2 classes. For now we only have 1 class. There's donation of 2 classroom blocks with ablutions. Ka boya matwana a borutelo la boitumelo e tsile ka nako e maleba mo sekolong sa rona ka jana ile nako e botsadi ka bontsi ba iletsang go tsenya bana ba bone mo sekolong who desperately want their kids to enroll with the school. This project provides the school with the opportunity to ensure access to quality pre-primary. Ka go efa sekolo se sebaka sa go ruta baithuti ba ba tswang kwa tlase thuto e tsepameng ke dumela fa mpho e tswang kwa bathong ba lefatshe la Japan e netefatsa fa ope a sa salele kwa morago mo tsa thuto ka ntata a thaelo a ditlamelo gape e rotloetsa thuto e e akaretsang botlhe. Inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning. Tshimolodiso ya kago e ya ba itumedisitse bogori ka jana go tlhaloswa fa e tla thusa go fokotsa mosuke mo sekoleng. Ke tsa gore seo se tla thusa mosuko wa bana mo ditlaseng ka gore la itse lona gore class tsa di kwetsa re ditsa bana ba bantsi be di tsenya bana ba sa ba di empalo mo ditlaseng tsa re seo se tla go ba fokotsa se tla go ba thusa mo gore bana ba se ka tla mo ditlaseng. One can only hope that our reception learners are Solofela ke gore baithuti ba ba tswang kwa tlase ba lebogela lefatshe la Japan ka go tsa dithuto tsa bone ka thwafalo ka jana go temotheo wa thuto ya motia ke go ntsha madi a anametsang. Foundation in education always yields the best results. Rakontraka a tlhalosa fa le malala a laotsweng go netefatsa fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo le go bereka sentle le bothe ba ba maleba. We are here re itama gore
re fano re itlama gore re tsile go fetsa ka go e ka nako ebile ka madi a intsheditsweng mme ebile gape re tla netefatsa fa ipabalelo e le kwa godimo ka jaana re tla bo re berekela mo lefelong le le tletseng baithuti where learners also will be here. ka go go solofelo fa e tla wela monongwaga ka kgwedi ya Sedimonthole. Lizzy Class, BTV News, Mogoditshane. Mo kamera mapodisi a Botswana mme Dina Marathe a re fa isale go simololwa lenaneo la twantsho borukutli la cluster policing dipalo tsa dikgang tsa borukutli di tsweletse ka go fokotsega fa a bua kwa moletlong wa Kabo Dietsele wa makgotla a twantsho borukutli o neng o tshwaretswe kwa Francistown Maabane mme Marathe a re go lemoga seabe sa dikomiti tsa twantsho borukutli go nonotsa mapodisi moko gore setšhaba se tshwaraganetse kgang ya go nyeletsa borukutli le bone. Bethany Mandu. Sepodisi sa Botswana se simolotse lenaneo la community cluster policing ka ngwaga wa 2008 go nonotsa tshwaragano ya bone le morafe mme go lemoga botlhokwa jwa bone go fokotsa dikgang tsa borukhuti ba simolola Kabo Dietsele ka 2012. Mo nakong eno dipalo tsa dikomiti tsa twantsho borukhuti di oketsegile go nna 750 go rala lefatshe leno. Mme Marathe a re jaaka ba tshwaragane le morafe mo tirong ya go tla ka methale e tlhabolotsweng go thibela borukhuti ba dira jalo ba setse morago maitlamo a puso a go nna le tšhaba e babalesegileng ka ngwaga wa 2036. We should equally commit to implementing national priorities as pronounced. Fa re dira tiro ya rona re tshwanetse re sala morago maitlamo a ga totona a thomontšha go akaretsa go tokafatsa ditirelo tsa rona re dirisa maranyane le go fetola ka re dirang dilo ka teng go khotsofatsa setšhaba se re segang ditirelo whilst adopting a mindset that prioritizes the voice of the customer in improving service delivery. Let's have gatherings for men and boys, such as crime much of the time is inclined towards men and a boy child. But I want to thank the Commissioner of Police and the Botswana Police Service in general, for the sterling job that you are doing in curbing crime in this country. Kabo Dietsele e kgaogantswe ka mathakore a Dietsele di le 4 e leng tlotla ya dikomiti tse di gaisitseng. Tlotla ya ofisi ya sepodisi e fentswe ke Seronga fa kgaolo ya Lobatse e dule ka tse di tsidile mo tlotla ya Best Performing Police District. Kgaolo ya sepodisi ya North Central ke bone ba gapileng tota e kgolo ya Gatona. Tona re tsamaya di khotana gore go botse ka borukutini go le bontsi go kgaolo a rona ja bogodi ya diruo ya ne be re go tsa dilo se ka gona re tshwaraganye le mosadi ja motse wa rona. Dietsele tsa monongwaga di ipelela nako ya sepodisi sa Botswana se sa tswang go simolodisa lenaneo la go aga diofisi tsa sepodisi di le 22 go atametsa ditlamelo kwa morafeng. Seo se tla nonotsha le yone tshwaragano ya dikomiti tsa twantsho borukuthi tsa merafe. Bethany Mandu, BTV News, Francistown. Mookamedi wa Botswana Gambling Authority Re Moruntsi ke Morwale a re molao o rotloetsa gore go direlwe dilo mo pontsheng le go akaretsa setšhaba mo ditsamaisong tsotlhe tsa gambling. O ka ile fa seo se rurufadiwa ke lenaneo la bone la go fa ditiseloso tsa baikopedi ba metšhine ya metshameko eo mo pontsheng. Re Morwale o buile jaana mo setshwantshong sa motshikinyego morago ga melaetsa e neng ba e rola phatlalatsa ya dikhamphane tse di 16 tse di supileng kgatlhego. Alton Kgwathalala ka pego. Lephata la tsa metshameko ya gambling e tsweletse ka go gola sentle ka e tsamaya e tlhabololwa gore e kgone go laolwa sentle. Dibui mo diphuthegong e di na tsa gatelela botlhokwa ja kgang eo fa ba Botswana Gambling Authority ba ne ba reetsa mabaka a ntshiwang ke baikopedi fa pele ga khuduthamaga ya lekalana leo mo Gaborone. I'm informed by management of the authority that after the ke letswe ke botsamaisi jwa lekalana lena gore fa go sena go tsenngwa kopo e laletsang batho ba ba nang le kgatlhego go tsenya dikopo tsa go letlelelwa go dirisa dirisiwa tsa go betšha tse di ntshang madi a kwa tlase. Dikhamphane di le 7 di ne tsa araba ka go romela dikopo tse di 16 mo lobakeng lwa 15 Ferikgong go ya di 18 2024. Gape ke ne ka itsisiwe gore go
go ne go na le dipatlisiso tse di tseneletseng. In responding to the request for applications, baikopedi ba le bantsi ba ne ba iteka lesego mme ba le mokawana ba ne ba kgona go fetela kwa legatong la bofelo. Stona ke gore re le ba gambling authority re batla go gatella kganye ya pabalesego mo motshamekong oneo jaaka re ntsha tsone dio tsone tse ra itse gore ke motshameko o kgonang go tshwagola mme re beile tsothe mo taolong gore ga re ka kera ga nna le ope yo e leng gore gongwe o ta go batswa ke yone metshameko yone jaaka le bonye maloba re itshwaraganya le ba University ya Botswana gore re sponsore bana ba ka nna 10 ba university ba di masters le ba PhD gore ba re thuse go dira dipatlisiso tse di tsamaelang le yone go babalesega ga one motshameko oneo. Metshameko ya gambling e tshwanetse ya tsamaisiwa sentle ka fa tlase ga melao go thusa megama o mo maitekong a go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Komiti ya Banka ya Botswana e laola merokotso ya kadimo ya madi e laotse gore go fokodiwe seelo sa morokotso go tswa go 2.15% go ya kwa go 1.9%. Mookamedi wa Banka ya Botswana Re Cornelius Dikgang o tlhalositse fa itsholelo e tsweletse ka go fokotsega mo go neng go sa solofelwa ka ntlha ya go atlega mo megameng mengwe ya itsholelo ntswa go na le maiteko a go itsosolosa ka mananeo a farologaneng a rutlwempho ke leboga. Komiti ya Banka ya Botswana re tlhalositse fa kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le kwa tlase mme seo se ame seemo sa itsholelo. Ka jalo seo se ne sa kwetla komiti ya banka go fokotsa morokotso go tswa go 2.1% go ya go 1.9%. Jaanong ka tebelopele ya gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswela e le kwa tlase mo gaemong, Monetary Policy Committee kana committee ya monetary policy e tsere tshwetso ya go fokotsa seelo sa morokotso go tswa mo go 2.15% go ya go 1.9%. Komiti e solofela gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le mo seemong se se beilweng sa 3% go ya go 6% go ya pele. Komiti e tla tswelela e ntse e beile kgolo ya ditlhwatlhwa ditlho mo gae go tsaya ditshwetso tse di maleba jaaka gale. Komiti e sologela gore tshwetso ye tse dingwe tse di tsereng go dikgweding tse di fetileng e tla thusa go thantsha itsholelo ya lefatshe la Botswana e dirang kwa tlase mo nakong ya gompieno. Komiti ya Banka ya Botswana e tsweletse ka go tlhalosa fa kgolo ya ditlhwatlhwa tsa dijo leokwane mo meberekong ya mafatshe e ka feta ka fa go akanyediwang ka teng fa koketsego ya ditlhwatlhwa mo mafatsheng e ka gola go feta ka fa go akanyediwang ka teng. Mpho ke leboge, Botswana Television, Gaborone. Mothoetso a re di tshwaragela go nefo mme jaanong ke nako ya tsa metshameko. Seti wa latela Seti mosimane wa rona o ira diaba o tsweletse ka go ira diaba ebile o tla didimatsa bao ba e leng gore ba sampe ba ka akanya gore ba ka ngapangapela mo go ene ba ingwaela matsetse mo go ene. a gona le sengwe se se itumedisang ka ene ke ha a golang ka teng re santse re lebala gore Letsile is only just 21 years ga o santse a gola santse a le motlana ke sengwe se le tseleng gore ha o lebeletse kgolo a gago for the dingwaga tse di tlatlang tse di lesome gongwe le go heta go tla nna le go tokagala mo e leng gore ke a dumela gore ba le bantsi ba lebeletse Botswana gore ke lengwe la mahatsha leng gore ga ntse di diamond tse di rileng hela re bua ka ditswamong mme le batabogi ba bangwe ba akaretsa Colin Kibina Tshipele le motsatsi la mabane ona a dira diaba ona a dira go tlala ka diatla se le sengwe se le tseleng gore ba tsweledisa go tswa ko France ka di Olympic ba tswela ba tsentse ba ntse ba dira bontle. O didimatsa bao ba e leng gore ba ne ba akanyetsa gore mo ne go diragala mo le ne le ke lakela ne se go dio tsa go telesego ke di gantsa bokgoni o na le malatsi a tlhalosa gore a roba bobedi a sa ikatise gope mme hela ha boanteng ke o ile gore o banela mokwatla kwatsa o letsa 2 panta go le bogarege.
tla ke go leboge Reggie mme re tsene hela ka tlhamallo mo dikganyeng tsa rona tsa metshameko na ke bidio hela go te city ke aga kwa re leba mo khaisanong e tsweletseng ya Diamond League ko Lausanne Switzerland re mabelo wa monogaye wa mabelo a makhutshwane le Tsiletebogo o tsweletse ka go tsabakela morago ga go fenya lebelo la 200 meters mo nakong ya 19.64 seconds a sala morago ke ba tabogi ba America Erin Knighton le Fred Kelly ka go latelana me re santse re le mo kgaisonong eo ya Diamond League kwa Switzerland Colin Kibinatsipi o feditse mo maemong a boraro mo lebelo la 400 meters mo nakong ya 42.22 seconds lebelo leo le fentswe ke Matthew Hudson Smith wa America mo nakong ya 43.96 seconds a longwa serota ke Muzala Samukonga wa Zambia yo ena a kwadisitseng nako ya 44.6 seconds Ragatela pele jaanong re lebatsa under 20 company ya diteamane ya BOTSWANA e tshwaragane le company e nngwe ya diteamane ya DBS Global Group ba rotloeditse setlhopha sa mabelo se se yang go emela lefatshe leno kwa metshamekong ya World Athletics Junior Championships kwa Lima, Peru ka 533,900 pula metshameko eo e tla simolola kgwedi eno e le 27 a rutlwe Victoria Dikgang le go rata moeng Thotloetso ya BOTSWANA e tla jana e le tlaleletso mo godimo ga botsalano jwa 9 million pula ba dingwaga se tharo le lekgotla la BOTSWANA Athletics Association mo bo simolotseng ka 2022 mme bo tla bokhutlong monongwaga fa a bua ko moletlong wa tsamaya sentle wa setlhopha seo mono ga boroni moemedi wa khamphane ya BOTSWANA Rachel Muthibatsela o tlhalositse fa ba itumelela gore setlhopha seo sa batabogi ba le 12 se na le dipalo tse di lekalekanang tsa basimane le basetsana ebile ba tswa mo mafelong a farologaneng a lefatshe leno At BOTSWANA, along with our partners, rona re le BOTSWANA ka tshwaragano le DBS ga mmogo le di-TCB re dumela gore go tlhabolola metshameko go tswa kwa moding ke tsela nngwe ya go tlhabolola matshelo a batho se se supilwe gape ke go dira sentle ga setlhopha sa setšhaba sa mabelo sa monongwaga se ebileng se ne sa bona dikatso ka go farologana le fa go ntse jalo batshameki ba tshwanetse go tlhaloganya gore go phadisana go kgona go babaya ka fa tlase ga kgatelelo mo ba felelang ba dirisa ditagi tse di sa letlelelweng mo metshamekong ka jalo re le rotloetsa gore le ska la dira jalo our young champions to resist this temptation. Our strategy is called Building Forever, where it's our sustainability strategy. Re na le lenaneo le le itebagantseng go aga batshameki mo go tsa metshameko le re ikaelelang go tswelela ka lone go ya pele. It is where we operate and in community development or sports development as it were. Setlhopha se sa basimane le basetsana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20 se agilwe ka basimane ba le barataro le basetsana ba le barataro ba ba tla phadisana mo mabelong a 200 meters, 400 meters, 4x1 meters relay ga mmogo le 4x4 meters mixed relay. Ke tsa ke re re tlo tla ka maduana metsang re tlo le ira motlotlo and di-medal di tla Moeteledipele wa BOTSWANA Athletics Association Moses Banzi o lebogetse seabe sa dikhamphane tsa monagae di tshwana le BOTSWANA, DTCB, DBS Group mo go tsa metshameko. Had it not been BOTSWANA, we will not be here. Because as the team managers have said, finance ka BOTSWANA re ka bo re sefa re fa ka gore ba na le seabe se se tona mo go godiseng batshameki ba ba tswang ko tlase. Journey from the kids athletes to the youth level and to where they are, and BOTSWANA has contributed a lot. Setlhopha se tla emelela ka LABOTLHANO go leba ko Lima, Peru jaaka metshameko ya World Athletics Youth Championships e simolola kgwedi eno ile 27 go tsena le 31 ba solofetse go boela mono gae beke e tlang ka la bobedi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone.
Entse e le ko mo letlong o wa tsamaya sentle company ya BOTSWANA e ne ya tsaya sebaka seo go abela leloko la bodiredi le neng le tsamaile le setlhopha sa BOTSWANA se se neng se phadisana kwa metshamekong ya di-Olympic madi a kanang ka 30,000 pula mongwe le mongwe wa bone go ba lebogela seabe sa bone lekgotla la BOTSWANA Athletics Association le lone le na tsaya sebaka seo go abela company ya BOTSWANA mpho go lebogela ke monokeng ya bone. This is a very beautiful gift. Re lebogela hela thata re solofela re lebogela mpho ya go tswa go ba BOTSWANA di-TCB le DBS group ke rata gape go eleletsa setlhopha sa batshameki katlego this year go ile ko tlase hela thata ya no re solofela gore le nne le rapele di rekiwe ditemane re khone go nna re tsweledisa mosepele le lona re bone bana ba ba ya Australia ka 2032. I'm grateful to BOTSWANA, DTCB and DBS group for this, and also maybe to wish the under-20 national team all the best, hold high the Olympic values. It would be amiss not to really thank our sponsors. As the government or as the body responsible for sport through the government of Botswana, we are consistently calling for sponsors. Company ka go farologana go rotloetsa metshameko ka jalo re lebogela di-company di tshwana le BOTSWANA go bo ba rotloetsa metshameko nako ntsi fa re kopa thotloetso batho ba batla go bona maduo mme ba sa tlhaloganye gore metshameko e simolola ko moding gore DTCB le DBS group ba bo ba tsentse letsogo go tla rotloetsa di-company tse dingwe go thusa 3 years ago, and now we are absolutely certain that we are producing diamonds. And I think with DTCB coming on board and DBS coming on board, it's a call for other corporates and other entities to say we can do this and we can do this together. Mejaanong faragala dikgang tse jaaka go tsaya karolo mo kgaisanong ya Confederation of African Football Champions League go le turu ba setlhopha sa Johannesburg Galaxy ba iteetse lekgotla la CAF le gofi go ba fa dithuso tsa madi a kana ka 700,000 pula go tshameka legato la ntlha la kgaisano eo mo puisano le lekana la metshameko la BTV News maabane ngwanamisa mafoko wa setlhopha seo Tankiso Morake o tlhalositse fa madi ao a tla ba thusa fela thata mono a ruta tshegofatso malepa ga mmogo le katlego kgakole Morake go tsweletse a re dithuso tseo tsa madi tshelela ntlha lekgotla la CAF le thusa ditlhopha di le mo tikologong ya ntlha ka one di tla thusa ditlhopha go itlhokotsa mo dikarolong tse di farologanyeng gore ditlhopha tsotlhe di tseye karolo di le malala a laotswe go sena makgwere ape tshameka metshameko is very expensive go travel wa go bo Africa go godimo kwa Maroko a di-playera le bone di-playera tse ileng gore wa di signa o tshwantse gore o sign di-playera tse ileng gore they can compete mo Africa mme hela gompieko ke kare re le sego gore re be re simolotse ka ditlhopha tse ileng gore di mo regioneng ya rona jaaka o itse Africa Stars tswa mo Namibia mme bile gape ra nna le sego retso gore re tshamekele le one ka kwano gore ha re nne le ditshenyegelo tse di kaetsa go travela le go buka Maroko Moanamisa mafoko yo o ne a gatela gore ba nnile lesego ka gore setlhopha sa gagwe se ne se setlhopha se se gaufi le lefatshe la BOTSWANA ebile se bo se tla se tshamekela magato a mabedi mono a re seo se tla ba kgotlatsa go fenya motshameko o gore ba fetele go legatong le le latelang ka patla ba bolokile ditshenyegelo ta ke ba itele le go firetso le mme ha le bolae go tshameka mo Africa is very expensive how it's 50,000 I mean 50k wo kana ke 700,000 ke madi a leng gore ke tswa ke go tshameka go Tunisia ke madi a leng gore ke a dirisa go Tunisia le go bo mme ha wa ne tso tshameka mo region ke tsa gore ke madi a re ka dirisang gone go duela tsone di logistics tse ke ntseng ke supa gore da very expensive ka jalo totela re tshwantse gore re ba khole re ba itele le gofi setlhopha sa go sa Johannesburg Galaxy se saletse go morago ka ntlha morago ga go notua ka nno e lengwe fela kgatlhano le setlhopha sa African Stars sa Namibia mafelo a beke a fitileng bobedi jo bo tla mekamekana mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ka matlhatso go lebaleng legolo la setšhaba kwa mofeng a tla tsayang setlhopha sa Orlando Pirates sa Africa Borwa go tswa sa Mauritius sa Disciples FC mo legatong le le latelang tshegofatso malepa PTV Sport Gaborone
tsa nako eno dikgang di wela ka tsela e ntseng jalo a jaanong ke lemoge ke be ke leboge sentle moeng wena rena dikgang tse ka puo ya diatla re tla leba jaanong tse di latelang mo the day break di longwa serota ke seemo sa bosa.